Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Hi and hello my dear friends of Talent Express. Welcome back to Audio Tech. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கான்செப்ட் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பீப்புளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஏஐ வெப்சைட், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட். இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சேட் மூலயமா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லான அவுட்புட் கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பல ஏஐ ஆப்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ChatGPT இருக்குது, கூகுள் ஜெமினை இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கூகுள் ஜெமினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் நம்ம எப்படி ஒரு மெசேஜ் மூலயமா நமக்கான டீட்டெயில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது தான். இதில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சயின்ஸு, டெக்னாலஜி அண்டு ஆண்ட்ராய்ட் பற்றி, கம்ப்யூட்டர் பற்றி உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்குதோ எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணால் எப்படி பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்கு ரெஸ்யூம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது, அந்த ரெஸ்யூம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை வச்சு அது இன்னும் நமக்கு டெவலப் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது யூஸ் பண்ணி யூடியூப்புக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். யூடியூப் டைட்டில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு, டிஸ்கிரிப்ஷன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பல்வேறு விஷயங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை பற்றி பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியாமல் இருக்கலாம். இதில் நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் மூலியமாக கேட்கலாம், வாய்ஸ் மெசேஜ் மூலியமாகவும் கேட்கலாம், ஃபோட்டோஸ் கேமராஸ் அனுப்பி கூட நம்ம கேட்கலாம். இதிலே நம்ம வந்து லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறது, பேனரு, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கூட நிறைய சஜஷன் வந்து கொடுக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இது பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் அந்த வெப்சைட் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அப்ளிகேஷனுடைய இந்த வெப் அப்ளிகேஷனுடைய லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அது மூலிமா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கூகுளுக்கு போயிட்டு gemini.google.com அப்படின்னு நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணாலோ இல்லை வாய்ஸ் சர்ச் பண்ணாலோ உங்களுக்கு இந்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு சைன்இன் வித் கூகுள் கேட்கும். நீங்கள் கூகுள் மூலிமா சைன்இன் பண்ணிக்கலாம். பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும். இல்லை என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே மேலேருந்து வராங்க ஜெமினி வருதா, கீழே வந்து நியூ சேட் பட்டன், இதை கிளிக் பண்ணுறேன். இல்லை ஆல்ரெடி நான் பண்ண சேட்ஸ்லாம் இருக்கும். நியூ சேட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புது சேட் ஓப்பன் ஆகும். உங்களுக்கு பழைய சேட் வேண்டாம், நான் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி நியூ சேட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அது கீழே வந்தீங்கன்னா கூகுள் அக்கௌண்ட் டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வருது. இது கீழே மெயின் மெனு பட்டனு, ஜெமினி பட்டனு, டீடைல்ஸ் இருக்குது, see the latest update, இதை பற்றி டீடைல்ஸ் கொடுக்குது. அது கீழே வந்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பேனர், கான்வர்சேஷன் வித் ஜெமினி, ஹலோ டேலண்ட், அதாவது டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் போட்டிருக்கேன். அதனால் ஹவு கேன் யூ ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு கேட்குது. அது கீழே கீழே வந்து என்டர் த டெக்ஸ்ட். இந்த இடத்துல தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ண போகிறோம். அது கீழே வந்து எடிட் பாக்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்பேண்ட் இன்புட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கலாம். இமேஜ் நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் கேமரா மூலமா டைரெக்டாக ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆடியோலையும் நம்ம வந்து நம்மளோட குவரிஸை கேட்டுக்கலாம். இப்போ நான் டெக்ஸ்ட்டில் கேட்குறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து நான் என்ன கேட்க போகிறேன்னா, how to make a resume கேட்குறேன் பாருங்கள். Keyboard capital H hotel A O H O E how W W space how D I O O space 2 N November M A A J make K K make R E E space make A A space R W E E S S Y resume U U result T A
H N November M M resume E echo E. இப்போ ரெஸ்யூம்னு டைப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை நான் சென்ட் பண்ணுற பாருங்கள். Chrome Gemini may display your nothing 5 Chrome Gemini.Google new tab Gemini கீழே வந்துச்சு. Gemini app Compilo talent walk me through what வெயிட் பண்ணுங்க. dismiss editing edit box expand input open upload open mobile send message கீழே சென்ட் மெசேஜ் வருது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிடுச்சு. ஜெமினி இஸ் டைப்பிங் வருது. இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு பர்சன் சேட் பண்ணுமோ இப்போ பண்ணிட்டாங்க, சேட் வந்துருச்சு. இப்போ என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். A well-crafted resume is your key to landing that collapsed show drafts but graphic. A well-crafted resume is your key to landing that dream job interview. Here's a breakdown of the steps to creating a strong resume. Open the information. Connection is secure. வெயிட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் நெட் இஷ்யூனால Compile your contact details, name, phone number, email address, and LinkedIn profile URL if you have. Bullet 1. Gather your a well-crafted listen button. இந்த லிசன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவே சொல்லும் பாருங்க. A well-crafted processing button. நெட் இஷ்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால் கொஞ்சம் ரீட் பண்ண லேட் ஆகுது. அதில் லிசன் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே நமக்கு ரீட் பண்ணோம். A well-crafted resume is your key to landing the dream job interview. Here's a breakdown of the steps to creating a strong resume. 1. Gather your information. Compile your contact details, name, phone number, email address, and LinkedIn profile URL if you have one. List your work history, including company names, job titles, dates of employment, and achievements. Include your educational background, with names of institutions, degrees earned, and graduation years. Make a note of your relevant skills, both technical and soft skills. 2. Choose a format. There are 3 main resume formats. Chronological. This format prioritizes your work experience in reverse chronological. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஆடியோவில் வந்து சொல்லும், அப்படி டெக்ஸ்ட்லேயும் கீழே வரும். இதுக்கு கீழே வந்து அந்த எடிட் பாக்ஸ் வருதுல்ல, நம்ம ப்ராம்ப்ட் டைப் பண்ணுவோம்ல, அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு உங்களோட நேமு, உங்களுடைய பர்சனல் உங்களுடைய ரெஸ்யூம்க்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஒரு ரெஸ்யூம் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பிடிஎஃபை டாக்குமெண்ட்டில் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெஸ்யூமை நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு ரெஸ்யூமை நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஆப் மூலிமா, ஜெமினி மூலிமா. அது மட்டும் இல்லை பல விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதை இன்னொரு விஷயம் பார்ப்போம். இப்போ நமக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து சர்ச் இது மூலிமா கேட்டு நம்ம எடுத்துக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். கீழே வரேன். Detail your education. Bullet. Expand input to edit box. Enter a prompt here. Edit box. இதில் எனக்கு வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் தேவை, ஒரு யூடியூப் சேனலோட லிங்க் தேவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா showing English new keyboard capital I India I with lag space I with late I E echo W W A A B want N N D want D space want B N N E E L L L A A Y U I I V space L I S S E E D G H Y F U U space F D Y Y I O O Y U U R YouTube D Y YouTube U U YouTube B B E YouTube E YouTube space U X C C channel wheel panel space. இப்போ நம்ம ஐ வாண்ட் நெல்லை சேது யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கோம். இதை நான் சென்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். Chrome Gemini may display accurate your keyboard wheel double tap black Chrome Gemini may display accurate info send message button சென்ட் மெசேஜ் கொடுக்குறேன். Gemini is typing English UK keyworded keyboard hidden Gemini replied. வந்துருச்சு பாருங்கள். நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாம், ஏன் நெல்லை சேது யூடியூப் சேனல் கொடுக்குற, ஏன் டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு. ப்ராமிஸாக சொன்னால் வரலை,
நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஜெமினி. அதனால் வந்து இது கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்குன்றனால இந்த சேனல் நேம் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம நெல்லை சேது அவர்கள் வந்து யூனிக்கான நேம் வச்சுருக்காரு. ஸோ அதனால் கரெக்டாக மேலே வருது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டே வந்து அவரோட நேம் தான் வருது. இது அப்படியே கிளிக் பண்ணோன்னே நேராக யூடியூப்க்கு போகுது பாருங்கள். டேரெக்டாக யூடியூப்க்கு போயிடும். சூப்பராக. YouTube. Lamp handle. Navigation bar. YouTube options button. Button music background. Button music background score sound mixing editing analysis. Learn more about this channel. இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவரோட சேனல் நெல்லை சேது சேனல் வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான யூடியூப் சேனல்ஸை கூட நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பேக் வரேன். Navigation bar back button. Notifications lamp handle parisaba. Navigation bar back button. YouTube lamp. Navigation bar back button. Home. Back button. Chrome. Link. Links available. இந்த மாதிரி நம்ம பல விஷயங்களை இது மூலயமா சர்ச் பண்ணிக்க முடியும். நான் சொன்னதெல்லாம் சும்மா சாம்பிள் தான். இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு லோகோ வேணும்னாலும் சரி, பேனர் வேணும்னாலும் சரி, இல்லை உங்களுக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவான பிக்சர் வேணும்னா, உங்கள்கிட்ட ஒரு சில பிக்சர்ஸ் இருக்குது, அதை நீங்கள் அனுப்பி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஏஐ ஆப் மூலியமாகவே நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்படி உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ.